guys, I'm gonna eat tortang talong with rice and basta. Ketchup. Ne cambiato. Buono, very nice. Buono, nonna? Buonissimo. Salire. Nonna, ti dobbiamo fare mangiare. Domani ti facciamo vedere come ha fatto quella frittata di melanzane. Lo farà mamma. Vuoi provare, nonna? Ok, dopo. Sì, Lo vuoi Stasera. provare? Vuoi provare, nonna, dopo? sì. È buonissimo. Buonissimo. La sbucci prima, la corteccia la togli. Sì, la polterica la togli e dopo... Ah, Sì. e dopo Sì, prova dopo. E dopo fai arrostita. Vai dopo, se prova dopo, nonna. Adesso vado a prendere... Deb, I'm gonna try nonna the melanzane later. Ciao, c'ho il gelato. Supposed to do some meat. No, there is... Guys, and then I'm gonna try my grandma and my granddad this talong. This talong. Talong with... Moments later. So, ayun na guys. Faccio un video, nonna. Guarda. Fanno anche un video le tue sorelle, sì. No, na ang ating tanggalan na natin ang balat, guys. Mainit pa. Tanggalin natin ng balat. Amoy na. Da toglie subito, subito. Ha? Eccomi qua. Da sola. Ah, Sabi na to na sino daw kausap ko. Guarda. Parla da sola. Sì. Sì, poi upload al YouTube. Sì, ciao nonna, vai. Sì, ciao. scusiamo, no. Ti piace? Ti piace Giuseppe? Ah, sì. Ah, ma mi piace con la gira. A few moments later. Adesso questo cubo di pigli. Ecco, Ne cambiato. Buono, very nice. Buono nonna? buonissimo. Io ho parlato con Bassi, Mangia dai. con quello che gliel'ha venduta, visto che ha avuto il problema dell'acqua, quella volta che l'ha soggiuto proprio l'acqua. che- Quella a fianco, quella là, la casa, che vedevo prima, si chiamava una figlia. Qui si teneva, insomma, un bagno teneva, no? Allo porto, vicino al porto. Sì, sì. Allora poi dopo non so Non c'ha 43 anni lui. chi, Stefano, è più vecchio. c'è. Post this is Stefano babe. Sei sa plumber. L'hai visto qua a New York? Hai visto? Dove? Che ti faccio? Ma questa la moglie un po' della ha detto che appunto non partiamo. Ah, finish, Ha fatto babe, i lavori, finish. ha fatto i lavori alla caldaia, lui Ah, allora già teneva aiuto. Finish Tony. E poi la moglie ha i detto prezzi di Stefano. Questi cubani. Few moments later. Hi guys, I'm gonna eat tortang talong with rice and basta. Ketchup. Nonna, what Nonna? Ay, you wash your hands and then you touch that one. Wash again, wash again. Wada Asia guys. Ketchup. Oy, I told you to like that, like this, and then like this, Warda. You push your things, and then you don't have to put your hands inside. No, you don't have to do like that. Voy a ver Like this, only. voy a ver la mia. Lo vuoi? Show me again. Ketchup. Don't have to put all your hands in the mouth. No, like that. Look. Like this, Warda. Michael also eating. You want some ketchup, Michael? What? Hmm? You don't want ketchup? Asia is eating ketchup. Warda. I told you, you cannot eat like that, I baby. don't know.
I'll teach you already. Put your hands like that. Like that. And then you push like this. This one with the like that. Aeroplanito. Wala. Ah. Yes, can do that as well. But you have to. Kasi. Inside. And then you don't have to put all the white. Michael want more. Michael want more. Bravo. You see. Michael like it. Ay, because di it no na. Papa ito. Yes, Papa ito, anak. We gonna eat yache, ha? Brabi. Oh. It's still like that. I don't know, baby. I changed my phone. I don't know why it become like that. Mama, man, the video is not gonna be like that. No, it's full. Mama, it's gonna be without that. Ketchup, guys, ito. Mommy, First it's time not ko. Mama, when you do in the video, Mom, it's not gonna like that. No. Ay, masarap nga siya. May ketchup yung tortang may Ah, Michael is here. Ano? That's all mine, that one. Talong. Uy, no. That's not all yours. Me, Mama. No, half. More to me. I give you more, Michael. You want more rice? Um, Hey, Michael, no! Nag-away na. Kasi kinain ni Tony yung dalawa. Tapos kay kapatid ni Tony tsaka kay mama niya, yung isa. Ito lang yung iniwan sa akin. Akala ko kasi ayaw nila kumain. Puccinetta. Come stai? Mama, you remember that chicken what you eat the Chinese? Mama, move to me the video. No. You want us to visit Ate Asya? No, don't have to stay there. Okay, stay here then. Ito, talong. Yeah, this is good. Put some ketchup. Roberta. Give the Michael. What the Michael? Ecco. Bravo. Mischia. Hala, masarap nga. Masarap anak mo may ketchup, no? First time kong kumain ng tortang talong na may ketchup. Masarap nga siya. Yeah. Finish na. Don't see nothing. Finish na guys. See na. Thank you guys for watching. Thank you guys to watching my video. Thank you guys to watch my video. Thank you, Nakulangan guys. sila guys. Thank you Next guys. time gagawa ako ng 5. 4 lang kasi yung ginawa ko eh. Say ciao ciao guys. Ciao guys. Mwah. Ciao you. Hi guys. Mwah. Ayan guys, ito lang. Ubos na. Totoo nga, mas masarap nga yung sinabi mo. Masarap yung talong na may... I love you. You don't have to talk when mouth is full. Masarap yung sinabi yung guys. Bye guys. Tortang talong na may may ketchup. Masarap yun siya. Hindi na ako gumawa ng habang video kasi andito yung mama ni Tony. Nahihiya ako. So yun guys. So you like this video? Please like, share, and So yun na nga guys. Ayan, nagustuhan ni Nona yung tortang talong natin na may giniling. Masarap daw sabi niya. Masarap. Kumain siya. Tapos tsaka yung kapatid ni Tony kumain din siya. Ang di lang kumain si si Nono, yung papa ni Tony, kasi bawal sa kanya yung may meat talaga guys. So as long as na iiwasan niya talagang kumain ng meat kasi pinagbawalan siya ng doktor. So kaya yun. At hindi siya kumain.
Pero sometimes kumain naman siya, parang respect ba. Pero ngayon kasi nauna siyang kumain kasi kailangan kasi talaga on time siya kumain 7 o'clock. Tapos kumain kami 7:30 kasi hinintay ko si Asya at Michael doon sa naglaro sila sa park. Kaya hinintay ko sila kumain kaming tatlo, magkasabay. Tapos si Tony, tsaka yung kapatid niya, kumain sila. Si Tony, 2 naubos niya, 2 talong. Kunti lang yung naiwan sa amin ni Asya. Akala ko kasi si Michael hindi kakain kasi last time si Michael, hindi ko alam kung kumain ba si Michael last time. Hindi ko alam, di ako sure kung kumain ba yung si Michael. Tapos, ngayon, kumain pala si Michael. Nag-away pa sila ni Asya kasi ka-Michael daw lahat. Kaya ang iniwan sa akin yung mga punggayan lang ba? Yung yung ulo-ulo sa sa talong. So, ayan na nga guys, tapos na tayo. So, the next video ay gagawa kami ng kung paano gumawa ng traditional tomato sauce. Ayan, gagawa kami. Dahil kahapon nag-harvest na kami ng tomatoes. So, yun lang guys. Ciao!